Today's topic is some people believe that teenagers should be required to do unpaid community work in their free time. This can benefit teenagers and the community as well. देखो आज का टॉपिक है अपना ध्यान नाल सुनोगे कि कहते कि सम पीपल ठीक है कहते सम पीपल बिलीव दैट की करते आ कुछ लोग बिलीव करते भरोसा करते आ कि ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੇਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੀਨੇਜਰਸ ਐਂਡ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ this can benefit teenagers and community as well. So we know that first of all we will write the body paragraph with respect to the teenagers ठीक है कि किमें आ चीज़ उन्होंने benefit कर सकती है. Second body paragraph ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ community ਦੇ ਉੱਤੇ कि आ चीज़ community ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ benefit ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ beneficial ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. So now we know that we will write two body paragraphs. In the first body paragraph we will write teenagers and in the second we will write about community. Okay, so now what can be the introduction? We can write it is undeniable fact in the starting of our introduction. ठीक है आप अपनी इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग इदा करेंगे इट इज़ अनडिनाइबल फैक्ट जब जिदा भी तुसी कोई ट्रेडिशनल स्टार्टिंग करते हो इन दिस कंटैंपररी एरा कह के वगैरह नॉर्मली जिदा स्टार्टिंग करते हो कर सकते हुण आपां थोड़ी ये वर्ड देख लीए की यूज हो सकते हैं. पहले नंबर ते अनपेड कम्यूनिटी वर्क इनू की कह सकते हो तुसी ठीक है अनपेड कम्यूनिटी वर्क नूं तुसी सोसाइटी वर्क कह सकते हो तुसी अनपेड कम्यूनिटी वर्क नूं तुसी होर की कह सकते हो है कोई अंदाजा ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡਸ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥਿੰਕ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ सम फोक्स कह सकते हैं सम सैट ऑफ पीपल कह सकते हैं सम सोसाइटी मैंबर कह सकते हैं ठीक है. टीनेजर्स नूं की कह सकते हैं जुवेनाइल कह सकते हैं अडोलसेंट कह सकते हैं किड्स कह सकते हैं चिल्ड्रन कह सकते हैं. नाउ वी हैव सम ऑफ द सिनोनिम्स व्हिच वी कैन राइट वर्ड ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨਪੇਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਨੂੰ ਅਨਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਦ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫॉर ਦਿਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ. ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਡਿਨਾਈਬਲ ਫੈਕਟ दैट children are that gem of each and every country which makes it ठीक है कि ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਐਸੇ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ देयर growth ਠੀਕ ਆ can be enhanced ठीक है their like their psychological growth can be enhanced by indulging them into the unpaid society works by the thinking या by the ponderation of some folks ठीक है कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੇਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ. ਇੰਡਲਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੇਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ.
ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਈ ਓਪਾਈਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਆਈ ਓਪਾਈਨ this would be beneficial for the society and them also, ठीक है। उरे अपनी इंट्रोडक्शन खत्म होगी। हुण इंट्रोडक्शन खत्म करन तो बाद दे विच we will write our first body paragraph in which we will write totally about the teenagers, and we will commence by to commence or to begin with, or any of the question or any of the like starter by which you want to start your writing task, okay। So I am going to start my first body paragraph to begin with, okay। To begin with, each and every person, like you can say person or also you can say children, okay। Each and every person is once a child in his or her age, and that was the time when they were able to be molded in any type of personality. If that kind of age is is well managed by their parents and the community, then they can be a great citizen. Also, by the opine of some people, like we have used the opine, we have used the opine, now we are using thinking, believe and other words, okay। By the opine or by the thinking of some people, now also I am using people instead of folks because I have used it earlier. By the opine of some folks or by the opine of some people, it can only be possible if they are doing something which is not related to their work or study, and it has to be the work which they do without even getting anything materialistic, okay। So that would be the time when we will be discussing all about the moral, ethical and social values, okay। So that would be the time, and in this first body paragraph we will totally discuss about getting that how to get the moral, ethical and social values. In that values we can say that any of the teenager will be getting that how to become a good leader, how to improve himself, what are the social causes, social issues. For instance, you can give this example which I am going to talk about. Like for instance, if a person, if a child is working in an orphanage where he will look to those children who don't even have parents, then he or she will care about his or her parents very much. He will have the exact value of having a parent, okay? So their personality will increase. Also, if they see any of the person in the old age homes, if they watch any of the person who don't even have a single relative to look after him, then they will have the exact value to give to their elders, okay? So these kind of things they can learn from the from unpaid community work. Also, they can learn about moral and ethical values from that people and from that work which they will do. Like if a person is doing, if a children is doing community work, and in that community work he is sweeping all the streets, then that would be the time when he will be achieving equality, okay? So he will be achieving equality among all the people. It doesn't depend that he is from a privileged family. He will be equal at that time.
To whom? To those people who don't even have a single thing in their life and who are unprivileged. So by this mean, it is very beneficial for the children and teenagers. So here our first body paragraph ends. And what can we write in the second body paragraph? You can assume that we can write a lot of things in the second body paragraph. For instance, if you are writing your second body paragraph, then you can wholly write about the community, that how can a community grow. First of all, there are two ways in which a community grows, direct or indirect. Directly, community grows when the children and the juveniles will go there and work for it. They will clean the community, they will work in the orphanage, they will work in the old age homes. Okay, so that would be the time when the community will directly grow. And indirectly, we can say that when they go there, when they get a lot of qualities within themselves, then eventually they will become a good citizen and a community will grow. Also, the mankind and humankind will also be grow. Okay, so by this mean our community will grow, and these are the benefits which community and teenagers will be getting. By writing these two body paragraphs, our whole task will be ended. And in the end of these two body paragraphs, we will write our all in all, which we usually call summarizing, result and in conclusion. Okay. So in conclusion, we can write all in all, comma, it is evident that children how to do or how to perform the unpaid community work. We can write this very word, unpaid community work, because we are writing our result. And in the result, if all the things are very much clear, then the bands will be also clear. Okay. So in the result, we can write all in all, comma, it is evident that if children how to perform unpaid community work, then it will vividly beneficial for the teenagers and community as well. Okay. So this is our whole writing task 2.